Hello everyone, welcome to the programming in C class. In this series of learning C programming, we are using storage classes in C. What is the storage class? Actually, why do we need a storage? As you know, in a C programming is the one of the where you can have a control to store on the memory. We are having a control on the memory management in a C programming. That because you are playing with the variables. Like wherever you want a space, you will create you will create a variable and it will get a space, and like that you are going to be having it in a particularly ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಂಪೈಲರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು store these values ಅಂತ. Okay, that you are going to be telling to the compiler. Okay, so that you need a space to store these variables, to store these values. ಆ ಥರ ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇ that is called as storage classes. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, storage classes. To whom you are asking, to whom compiler will tell. The compiler is going to be getting right. You are telling that compiler, yes, compiler ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ನನಗೆ ಈ ಥರದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಅಂಥ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹೀಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದೆನ್ we need to remember about three things. ಮೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವು ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಟಿಲ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ using as a lifetime of the variable. Okay, the lifetime of variables and a function within the C program, they preside the type that they modify, and we have four types of, okay, 4 types of storage classes in our auto, register, static and extern. These are the 4 types of storage classes we are having. Let us discuss with the first one ನೋಡೋಣ ಏನಂತ. What do you mean by auto storage class? Auto storage class ಅಂದರೆ ಏನು? Auto storage class is the default storage class for all the variables. Actually auto storage class ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ವಿದಿನ್ ದ ಮೇನ್. ಸೊ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಆಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಟೋ ವೇರಿಯಬಲ್ಸೇ, ಆಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಟೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಟೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, or it's optional. Okay, you can use it as a int mode. So this itself is enough. By default also it understand it's a auto variable. Okay, and the example of the above definition, 2 variables within the same storage class, auto can only use within the function. Okay, functions, that is to the local variables. It means all the local variables are auto class. ಎಲ್ಲ local variable ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಆಟೋ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದ್ದು ಆಟೋಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೀಮಿತ ಇದೆ ಅಂದರೆ
ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್, ಲೋಕಲ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಟೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. The register storage class is used to define local variables that should be stored in a register instead of RAM. RAM ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಸೈಜನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೈಜ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈಗ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೇನ್ ಮೆಮರಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 32 ಬಿಟ್ ಲೆಂತ್ CPU ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಮರಿದು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 32 ಲೆಂತ್, 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಥರ 32 ಬಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯುನರಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ adjacent operators applied to it, and it does not have a memory locations. Register ಏನಿದೆ actually memory locations ಇಲ್ಲ. The register would only be used for the variables that require the quick access, such as counters. And it should also be noted that defining a register does not mean that the variable will be stored in a register. It means that it might be stored in a register depending on the hardware and implementation restrictions. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮೆಮರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ auto and static storage classes instruct the compiler to keep the local variable in existence during the lifetime of the program instead of creating and destroying it each time it comes into and goes out of the scope. Therefore, making a local variable static allows them to maintain their values between the function calls. The static modifiers may also be applied to the global variables. When this is done, it causes to the variable scope to the restricted to the file which it is declared. Okay, in a C programming, when static is used on a global variable, it causes only on one copy of the member to be shared by all other objects of their class. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಇದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಅಟೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತೈತಿ, ಟಿಲ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಇರ್ತೈತೆ. The external storage class. The first one is the external storage class. External storage class is used to give a reference of a global variable that is visible to all the program files. When you use an extern and variable cannot be initialized, however, it points the variable name at the storage location that has been previously defined. Okay, so ಇಲ್ಲಿ extern ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು, ಎಸ್ ಇದರ ಸ್ಕೋಪು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ having a life. Okay, when you have multiple files and have defined a global variable or function which will also be used in other files, then extern will be used in other file. Provide the references to the defined variables or function. Just for understanding, like a extern is used to declare that global variable or a function
another file. Extern ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ to understand that it is a global variable and for what function we are using it. The extern modifier is the most commonly used when there are two or more files sharing have same global variables or functions as extern of. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ extern modifier commonly used, like because we are using for the we are using as a global variable. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ life of it is will be you are having till to the program executes. Program ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ execute ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. So hope you understood what are the storage classes. There are 4 types of storage classes: auto, register, static and extern, right? So hope you understood these storage classes. Thank you. Have a nice day.